camera. So you have started, you see, that is the fear. And it's just lack of knowledge. Si mwanajua, nikimwambia atani help out. So, yeah, unajua kamera, nitora kuona, you know those. Hi everyone, welcome back. Today, in today's discussion, we are going to discuss teenagers' pregnancy or teenagers and sex. Ni kama since wakuje home, imekuwa, it's pandemic by the way, the rates za hizo pregnant zimekuwa nyingi sana, and I have teenagers here. We are going to discuss the root of this. Who is to blame? Is it parents? Ama the teenagers? Who is to blame? Ni society venye inachukulia, ni society venye inaonanga talking to your kids about sex ni taboo. Ni nini inakosa hizi vitu? So my teenagers, karibuni, hope mta open up, speak what's in your mind and in your heart. Na mgeni wetu mkaribisha. Haya, today we have a visitor kwa show yetu anaita Lawrence Moon. By the way, cancel. So today we are lucky tuko na yeye, atasikiza teenagers wetu, atanisikiza. Yeye atasimama, I think atasimama side ya men when it comes to men who are doing this, because unasikia wengine wanasema ni uncles, cousins, fathers, and these people we are talking about ni watu wako between 18, 20 wenye wanafanya hivi, men who are doing it to 50 even. Some are even in high school. To 50 who are doing, hata wengine wako high school. By the way, wako high school kwa sababu wa form 1 and form 3. You see, this is something that is affecting the society. It's affecting our kids, and we can't shut about it. We need to talk. Someone need to talk about it. So, karibuni nyinyi wote. Let's discuss. Let's start. Yeah. Let me start with my teenagers. This thing is there. Who is to blame? Who is to blame? Everyone, as in Society, parents, teenagers themselves. Yes. Technology. So, kila kitu. To blame, hakuna mtu ati specific you say. Hata kuna wale wenye wanagongwa vizuri, wazazi wengi wanagongwa vizuri. How? See, these parents, you know, some parents are funny. Wanakupatia kila kitu. But kukuongelesha. Some parents are wanaona nikani aibu. Wanaona ikiwa aibu kudiscuss topics zingine na watoto wao. Muulize tu nani ndio anaongelesha na wazazi. Hata unaweza kupata ni wewe peke yako umeinua mkono kwa klasi nzima. You're not kuongeleshwa na cancel. Wazazi aje in which as in hata advice kumguide kama wewe ni mama una guide mtoto wako msichana. The father anachukua the man or something hivyo kumadvise. Napatana uko peke yako ama mko wawili watatu. People you can count hivi moja mbili hivyo ndio anaongelesha na wazazi. Sasa wazazi unajua mposto anafikirianga mtoto wake anataka tu pesa ama understand. Anafikiria money is everything. Too young. Wazazi wengi wana watoto wao ni too young na siku hizi watu wana majua haraka sana. Let me tell you, the sad thing is these things are happening in our house. Kwa noses zetu with people we trust the most. With people we trust the most. Sadly. That is the sad thing. And you see, like you are talking what's doing our English. What do you think, Kim? Ni kweli hiyo hadi kuchungwa. Kama mtoto unajua saa kusema taasisi mimi mdangu na masango. Kani kitu yenye mtataka si ati nikisema tu ati yo mom nipe simu ni ile ati naendewa. Lazima niambie kanta kupea kuna conditions. Hizo conditions ni hivi na hivi. Na ukikosa mimi nitachukua simu. So unaona sana ile time hadi akikupea yes amekupea conditions, ashakupea anajua uashashika. So you know hata nikipatikana na hii makosa hiyo phone ichukuliwe, I don't blame my mother for picking ama dad for picking the phone. Alimpatia na condition. But you know most of the time wazazi wengi invest in advising their teenagers.
Sure. Wacha niseme on girl side because that's where I am. Utapata I take a lot of time talking to these kids. Utapata I take a lot of time nikijaribu kumwambia ukifanya hivi ndio itafanyika. But I think sometimes they don't see ni kama sisi tushaipitia the same. Because ukimwambia mi kama a lady, wacha niseme pango hivi, Tasha teenager, ni teenager. Na najua hizi stages ana go through za relationship na nini. If you fall in love, fall in love. Hata mtu mwingine akikwambia, you don't see it. I have wacha niwaambie experience yangu moja. Let me talk. Maybe Sure. Let me share. Yeah. Maybe if I share, you'll see where I'm coming from. Sure. I remember one day I was in school, still young. Today, ongea na anyone apart from, I think my brother mwenye tunafuatana mkubwa kuniliko. And because the reason why nilimwambia it's because ilifika yeye ndio option. Nikiwa shule nikaandikiwa barua. Nikaenda kufungua hivi loka. Nikapata barua. Nikaisoma na nikajua imetoka kwangu kwa nani. The person mwenye letter ilikuwa imetoka kwake ni mtu mwenye anatrustwa na mamangu, anatrustwa na brother wangu, ni mtu amechukuliwa na mzazi wangu ama wazazi wangu like a son in the house. Huyu ni mtu tulikuwa tunatokana na yeye shule, anakuja na spend kwetu hata 1 week, anavaa uniform za brother wangu, as in that relationship. You see that trust. And then is the same person who is trying to hit on your young girl. So kuniandikia hata kunipatia, I think I was so naive, so young, nilikuwa naogopa. You see those kind of things, unaongeleshwa na mzazi wako, unaona tu ni kama hey, mama atajua leo nimeandikiwa barua, and then you are going home with fear. Siko na mtu wa kuambia, nikashut now. So every time ameniandikia, ana expect kwa sababu ameandika hiyo barua, I love you. Hakuna no. It is that, and you are in a relationship. Yeah, they could do kama wewe uko kwa relationship ama hauko. Yeah, it happened to me. Let me tell you, it happened to me. Then after that, akaanza kukwambia anataka nini? Yani within 1 week barua. By the time inafika Sunday, amekupatia condition, anataka nini? Sex. And now you are here. This thing you can't go sharing with teachers. Because wazazi wetu, unakumbuka ile list ilikuwa inaandikwa those people who are dating, alafu mnachapa, mnafukuzwa nyumbani. There are some teachers who Inaandikwa hiyo. something ni alikuwa anapendwa sana na walimu. So yeye anakusikia na those small things. So yeye akienda aseme kitu, hata anaweza enda aseme mimi ndio nilimwandikia barua. Ujinga yangu sioni ati ninaweza tumia these letters against him, because I'm fearing teachers watasema mimi niko kwa relationship. You see the fear used to be there kitambo. Then I decided to shut. Now clock inaenda tu pa ni Sunday, ni Saturday. Nimeenda class, nimekuja home. I'm not telling anyone nimekana. Now Sunday after church. Na alikuwa ameniambia afternoon, nikaona I know sana niko karibu kufika, I need to share with someone. I remember I was doing not revision. Tulikuwa tunafanya homework with my brother because of Monday. And then I told my brother, it is something I want to tell you. Brother kama uko serious. Mbona uko serious? Sikumwambia kitu, nilimpea tu hizo barua. Akazisoma, akaniambia what do you mean? You mean this person? And then nikamwambia hata hiyo sio shida sana. Na nikamwambia the problem is anakuja saa 8 na alinipatia na akanipatia condition. I need to have sex with him today. Na kwa older than me. And then my brother akaniambia hiyo tu. Ati wacha atanipata, nikamwambia please sipo nakwambia. That's why I was not telling my brother, because my brother is this kind of a person who will you know I'm quite so by the way. I'm talking about so my brother was sipo anataka kuharibu hiyo relationship yake na yeye, because they used to be more of brothers. Na tena venye alikuwa anapenda. So that was the fear why I didn't tell my brother. But now Nico, time ina click, imebakisha like 20 minutes. Nikamwambia akaniambia nikabaki usifight. Nikaanza sasa kumbembeleza kwa sababu alikuwa anapenda kufight. No, my brother told me I won't fight, but ngojea. Kitu nitafanya tu, nitacheza smart. Wewe hakuna penye nitamwacha na yeye. So even if it's ku prepare food akikuja ni wewe tutaenda. And then sasa things happened. Huyo tena akaniandikia tu barua, tukao tumekaa hapo. Nikichukua nikajifanya kaka mpa chini. And then my brother akaichukua. Akaniambia hii ni nini, nimeamka chini, akaisoma. Akamuuliza, yani wewe uko hapa kwa hii nyumba kama brother, kama son of this house, and you are hitting on my sister.
a lot of zile vitu umemwambia, and then you have to sort it there. I think sometimes teenagers go through things but they fear talking out. They don't know who to tell. Unaona kama mimi nilikuwa naogopa nikiambia mamangu atasema mimi ndio niko na tabia mbaya. Nimeanza, you know, that time of kitambo she used to call it tabia mbaya. You see, so mama nikiambia mamangu ataanza unale uniona jike komera. So you have started, you see, that is the fear, and it's just lack of knowledge. Si mwanajua nikimwambia atani help out. So yeah, ndio jike komera nitora kuona, you know those African mothers, we say African mothers. Niora medilo na nitora kuona akanyaga. You see, mimi yangu ni fear. But one thing nataka kuambia kama teenagers, hizo circumstances ukuja, but the way you get out of them, sometimes you imagine kama mimi ninge decide kufanya kwa sababu anapenda na walimu, anaonekana ni sharing, you'll get help. You don't share kwa sababu you are fearing what will my mother say, what will my uncle say, what will someone else say, what will these temptations are there, but when unazihandle ndio tofauti. So for me sometimes I think teenagers ni fear. Personally, mimi tunasema mimi siwezi jipata ati nimekuja kuambia ati mama dad ati I'm going through something and I need you to help me. I won't, because why? Mimi sijui, mimi niko na hiyo uoga ya wazazi. Okay, najua kuna ule mtu trust ati wacha niambie huyu. Kuna ule mwenye wana trust na yeye ananisaidia nikipitia vitu zingine, anajua kuni advice. So kuna hiyo fear, you believe hiyo fear ni kweli. Mimi Mr. Kofita, mimi siwezi kuambia. What about you? Mademo anaenda kutafuta do. Like unataka like to get something. Maybe kuna connection na rafiki. Unaona rafiki yako kuna hii. Mzazi wako hawezi kununulia. Ukimwambia atakwambia, "Asha, please, digibia." Do you think it's still poverty in a way that saa zingine you want to help at home? Unataka kusema kuna wazazi help mom is sick au na just such a kama kuna hii example hivi. Okay, mimi au dem mwenye alienda na exchanging sex for wifi ndio asome. Niko Islam, We were slum exchanging sex for wifi. See Gambia now, see. You promised laptop. Na wifi zinakuja na balloon. Na wifi zinakuja na balloon. Can you imagine Azifiki? a young girl 14 ama 15 going to exchange sex in order to get wifi. Hapa who is failing laptop? Angalia watoto wenye usaizi wako kwa nyumba wanasoma online. They are not engaging in this e-trade. Why? Because they are busy wanasoma. Can you imagine a child? It's so painful kuona mtoto anaenda ku trade sex na wifi maze ndio asome. The other part of it is stress. Stress comes from kuna hiyo story ya ukiwa na familia, yes, na kuna wale wenye wako hapa nje ama orphans. Kuna huu orphan mwenye wako hapa nje, kuna venye anafikiria venye atapata chakula hiyo siku venye atapata nguo yake hadi ya pili, except from yeye yenye amevaa. Hadi kuna ule hajavaa, kuna ule mwenye anafikiria venye atapata, kuna ule mwenye ako miaka from 17 to 19 hapo, anafikiria tu venye ni wapi atapata hadi hiyo tu hiyo chakula, nyumba nyingine bado akiishi hadi aweze kuishi tu vizuri baadaye, shule, hizo story zote. So kupata hiyo pesa yote anafikiria ni wapi atatoa. Sasa hii hakuna shule anaweza itikishwa. Nyumba zenye labda ataenda anafukuzwa tu mara moja. So hiyo ni stress inatrigger kwa akili, unajiona hujiwezi. So baadaye unaona tu hapa nje tu unaona tu mtu ametoka kwa nyumba ya mwingine, sema atakani someone like your mother ametoka tu kwa nyumba ya mwenyewe tu, ametoka tu ameshikilia tu pesa hivyo tu. So unajiona hadi unaona yeye amepata pesa, mimi na Is way to make money. Anaingia kesho yake si ashapata pesa, hiyo ni chakula amepata, hiyo ni nguo. So hiyo stress tu kutoka tu ianze tu aone hiyo tu kitu, hiyo ni kuendelea sasa hadi labda apelekwe ria. What do you think?
Yeah, by the way, teen pregnancy is a very, very, very huge issue. It comes to families sana sana, na even society at large. And Kenya umesema hapa it is very, very true. Unapata vitu zingine pia pressure, vitu za poverty, vitu za things that cause people to feel despair. You know, when people are desperate, inaweza kuwa wewe ni teenager, inaweza kuwa, but now for the essence of this topic, the important kuguzia kwamba that first of all tunafaa tujue kitu ya kwanza, sex is a basic need. Basic need kama venye kuna chakula, kama venye kuna mavazi, kama venye kuna education, it is a basic need. And now unapata wasee ndio saa. Do you want to tell me when you mean? No. Let Let me me say say to you, you but know, basically, you know, you have teenagers. Kuna watu hawajapeleka vibaya. Listen, unaona, tuko na teenager mpaka Sure. na then they know basic need. Basic Hizo need. vitu lazima ikula. You cannot live Live without without them. them. Now wamesema, oh, Sema tu part done at the No, right it's time. not what I'm telling them. It's a basic need. Basic Nashangaa, need numbers is zimeshuka done down. at the right. From Tenfold, 49 tenfold. a day itakuwa 10,000 and something a day. Tenfold. A day. It's a tenfold, bwana. Okay, sawa, let's listen. What I meant by that is that when I say it's a basic need, it is part of you. There is no way we can talk about teenage pregnancy without touching about sex. And you have them. And we have this. Those things, yeah. So unapata those hizo ni important kuona what is it that you guys or as an individual unataka. Unaona? Because side tuna live in a world whereby no one cares. You know, no one cares about your morality, no one cares about your spirituality, and after all, no one cares about your sexuality. You know, they say it's a free world and all that. So it's important for you to guard whatever you have with utmost care. And I like how Eugene talked about mimi, kuna watu wenye siwezi funulia na kuna mwenye anaweza funulia, and that's okay. Kitu ningekuishi nayo ni kama hafunguangi and at all. And that's a person's own way of in looking at it. Then quickly, before even every individuals have their own love language when it comes to even how you look at things, how you tend to receive things. So there are those 5 languages that we talk about. There's that in touch, kuna words of affirmation, kuna things to do with gifts, you know. There are those people that prefer to be to have those particular thing done in a particular way. And so when now one akiona kwamba uko na hiyo weakness in terms of how to receive it, they tend to use kuitumia at their own advantage. Unaona? And so it's important for us to take the topics of sexuality very, very keenly in terms of teenagers and their parents. Hata kama si mom sana, at least make a relationship with one of them, either dad or mom, because they have the best of their interest. Because once you open up to them, even then they open up to you. You know, they tell you their own experiences. They tell you that dad, I went through this, or mom, I went through this. How do you see it? You know, hata kama si wewe utasema chini wewe directly, you can use a language that tends to create a certain connotation. Talks za sex nilikuwa napata through my peers. So in short, social media. Because now it's for them it's social media. Yes. Because kama ni pornography, where will they get the pornography? Yeah. Social media. Though in our times Facebook haikuwa sana. Haikuwa, kulikuwa na movies, sasa ni nini ulikuwa unaenda Tape. kwa tapes. Yeah. So unapata unaona you're getting that language from that family, which is very very unhealthy and very unrealistic. So unapata even my concept ya a woman inakuwa ni distorted. Because you are forgetting this is not love they are doing. Yes, it is not love. In fact, most of what fuels pornography is to come counterfeit products, illicit black market. Hii pesa ya haraka hii. That is what mostly fuels that particular area of activities. So
if you get it wrong from the word go, trust me, even your concept on who a man is or who a girl is, definitely it will be distorted. Because now for me, I thought for you to be a man, you need to be this man of a man who does sex this way. You get? Or I want to shave like the way they shave. Or go to gym during park venue or a parking. Ili game kikam niyo niko. Meanwhile, number one, lack of mentorship pia hapo tends to even compound the whole matter. Kumbuka hizo ngesha mali Jumatei ako wapi? Mboga wapi? Kwa kibanda. You get? Ama napika mkiba. But my mom used to cook very nice mkiba. So but time yangu na yeye hatuna most of the time. So And you then can't me, talk. I You don't can't have someone to talk to. My dad died. So unapata hata mi time ya father nimekampo na wazae na walimu. Una get? Ama na my uncles. No, you get this man. No, ndio nataka kuonyesha, you get this man. Yeah. Unakuwa pregnant. Anakwambia, the first thing, let me tell you, I won't lie to you, Tanisha, as a young lady. The moment unaenda nakwambia that man, alikuwa nakwambia lavi da once. The first time you drop, bah, I'm pregnant. Damn. They just leave you. Yeah. So number one thing, if you can get someone, this is from my own personal experience, if you can get someone who you can trust and talk about, whereby you can be vulnerable, when it comes to things like sex, things like taboo, some sort. If it's a lady, you can get a lady girl, alright? If it's a man, you can get a male friend. Okay, see must be dad, alright? Though it can be very advisable, come and dad. Because dad has the best of interest, okay? But if you can get someone who you can pour out, you other, even if you're going, even if you now mature to whereby you will be having a relationship, and you tell them, by the way, mom, I'm getting into a relationship, and this is a girl, or this is a man, and now that meant by each couple, come one of our people whom we shall be accountable to, whereby you just go and talk about anything. Come on, go mama in which angle, which I tend to think is of face 88% lies. Alright? If you can get a person who you can talk about these things, they will really help you. If my time was backdated like the way you guys are, for me I'll make that step. To really learn more about sexuality, more about my life, how my body is developing, because even now, mine body is developed. They say, by the time you are, I think 12 years, your brain in a grow, alright? By the time you're 24, now it is fully developed. So even now your brain is still growing. You get? So as you go through with life and all that, and these are here to help you. I know they can be harsh at one particular point, yes, but their harshness ya kukuleka kwa line fulani yenye I feel that it will, yes, haitakuwa tamu at that particular onset, but At this age, yes. At this age, I can't be smart. That I mean, Did you fight with your parents? yes, A lot. And you used to think they hate you. At that particular time, I now see the benefits of why she was that strict with me. And trust me, at this particular point, how do you wanna say? How do you wanna? But in the long run, you'll come to see it. Sorry for talking for me for taking. No. It's healthy for them because sometimes, ukiwa mtu akiongea, maybe teenagers out there, you think maybe your parents are too much. Parents are never too much. It's out of experience sometimes. So we talk because we love you. We don't talk like that, Ama. We don't tell you to do things because we hate you. It's just out of love. Because huku nje life sio kama nyumbani. Kuna mahali itafika hiyo miaka tuachane. Hata sisi hatuko na wazazi wetu saizi. And then you'll understand. So today we have to end here, but we have part 2. Part 2 will be, who do you trust with your kids? Do you trust relatives? Do you trust friends? Do you trust
anyone. So part 2 itakuwa na part of story. I'll give my own experience nikisoma high school, what I went through. So till next time, please don't forget to subscribe, share, like, comment, ndio tujue. At least mtupatie experience zenyu mkiwa teenagers kama wazazi.